I welcome you all to our next class on industrial management. We are currently discussing Unit 4. This unit is on total quality management. We already taken two sessions under this unit. In the first session, we discussed about quality, the definitions, and various the aspects of quality. In the second session, we discussed quality control, the objectives, the benefits, the steps in quality control. Now, this is session 3. So, in this session, we'll be discussing inspection. Let's proceed. Let's have a quick recap of what we discussed in our previous session. So, in our previous session, we discussed the importance of quality control. Then, we defined the quality control. We defined quality control as a management technique of producing uniformly acceptable the components. Next, we discussed the various objectives of quality control. So we started with the setting standards and then the various the objectives focused towards the maintenance, focused towards the maintaining the quality, and we also included inspection as one of the objectives of quality control, that is to ensure that the defective products do not reach the customers. Then we had discussed the advantages of quality control, and we discussed the steps of quality control in our previous class. And finally, we had also discussed the levels of quality control, the acceptable level, the appropriate level, and the aspirational levels. So these are the things which we had discussed in our previous class. Now, let's have a quick overview of the content which we are going to discuss in our today's class. We'll start our discussion with inspection. We'll be seeing what exactly is the inspection. Then we'll be discussing the differences between the inspection and the quality control. They are complementary. The inspection and quality control are complementary. They support each other, but there are certain differences between inspection and quality control that we'll be discussing in this class. We'll be discussing the objectives of inspection. That is why exactly we need the inspection. That is the objectives of inspection we'll be discussing. We'll be discussing the functions of inspection department in an organization. And finally, we'll be discussing different types of inspections. This is what I intend to discuss in today's class. First, let us start with inspection. So, inspection means you check something and then after checking, you have to say whether it has passed your test, whether it has not passed your test. This exactly is the crux of the inspection. You check and then pass a judgment about the quality of the product. So, the inspection is defined as the process of measuring the quality of a product or measuring the quality of service in terms of established standards. That means I have to measure the quality and then compare it with respect to the established the standards. And when I compare with the established standards, I will get two answers, whether it is acceptable or whether it is not acceptable. So this the answer is going to be in binary. It has to be yes or no. So that is the inspection is a determinative function. So when I say determinative function, what I mean is that it tells whether it is okay or not okay. It tells whether it is yes or no. It cannot be half yes or half no. It cannot be in between, either yes or no, whether it is acceptable or not acceptable. That is a determinative function. This determinative function is related to judging the quality of a product
or it can be quality of a service. That means we can inspect both. We can inspect a product, at the same time we can also inspect a service, whether it is of appropriate quality or not. There are differences between inspection and quality control. The first difference is about the objective. The objective of inspection, that is objective of quality control, is to ensure that the defective articles are not at all produced. That means eliminating the production of all defective articles is the aim of quality control. On the other hand, the objective of the inspection is slightly narrow. The objective of inspection is to ensure that the defective items do not reach the customer. That means even if the defective articles are produced, they should not reach the customer. So that is the objective of the inspection function. Second, coming to the scope of quality control and inspection, quality control is wide in scope. So its scope is so wide that we want to ensure the manufacturing itself all the defective articles. That means at the stage of manufacturing, we should ensure that the defective articles are not at all produced. So it has got a wide scope. On the other hand, inspection has got a narrow scope. Yes, it has the objective of preventing the defective articles from reaching the customer. So in one way, the inspection, the quality control includes inspection also. So quality inspection is a subset of quality control. Now let's come to the objectives of quality control. So the first is the objective of the quality control starts with collecting information about the performance of the product from different sources. That means we have to collect data about the performance of the product from the customers as well as from other the sources. Another objective is to maintain the standards of quality. So whatever the established standards, the products are to be maintained of the established the standards. And for inspecting, the inspection work involves devising the proper inspection, the standards. So what are the standards against which we have to conduct the inspection? And inspection is a very sophisticated work. We need the complicated, the machines, equipment. We need sophisticated instruments. So equipping the inspection department with all those sophisticated machinery is another objective of inspection department. And finally, when we use sophisticated the instruments and the the machines for testing, when we use the advanced methods procedures for testing, we have to train the inspection staff in the usage of all those things. So that means the imparting the training to the inspection staff and maintaining their knowledge and skill up to date is also another objective of the inspection department. And finally, the inspection also includes the sorting out the poor quality items from the good quality items. That means that the segregation. On one side, we have to say whether this is acceptable or whether it's not acceptable. The segregation of poor quality items from the good quality items, that is the objective of inspection. Now let's come to the inspection, the functions of inspection department. So inspection department has to inspect the the materials at every stages. The raw materials are to be inspected, because if the raw materials are of not good quality, we cannot maintain the product quality. Inspection department may have to go for metallurgical inspections, metallographic inspections to know the inner structure of the components. The company may not manufacture all the components. Some of the components it may buy from the external sources. So these components which are received from the external sources are to be inspected. Inspection is to be done right from the beginning of the work to the end of the work. So that is work in process is to be inspected. If the tools and equipments are in good condition, the products will be of good condition. So the periodic inspection of tools
and equipment is also the function of inspection department. If at all the products are going out of control, that means if the products being manufactured as are of poor quality, the investigating the causes of poor the quality defect is also another function of inspection department. The inspection department also has to finish the inspect the finished products. That means during manufacture also we have to product, and the final finished product is also to be inspected before releasing it into the market. And in inspection, some of the items may be rejected. Now, what to do with the rejected items? That means the rehabilitation of the rejected items is also the work of inspection department. That means three things can be done with that. Either it can be repaired if at an item is of defective quality. First, we'll try to correct it and set it right. Second, if that is not possible, we can try to product and produce another item because before the using that. And if that is also not possible, we may try to sell it as seconds in the market, eh, telling the customer that it has got the minor defects, so these defects are not likely to affect its functioning. We can buy it, we can sell it at a lower rate, or the final, if nothing works out, we'll have to the scrap the item. All those things are the way in which we handle the defective items. That is what is known as the rehabilitation of defective goods. That's also part of the inspection department. Finally, the complaints division. We give the warranties, we give service. So all those things is to be handled. That means that the customer, the complaints, customer warranties are to be the managed by the inspection department. Now let's discuss the types of inspection. The one of the types of inspection is patrol inspection. Another is central inspection, 100% inspection, sampling inspection, first off inspection, tool inspection, assembly inspection, working inspection, operation inspection, final inspection, pilot piece inspection, key inspection, endurance inspection. These are the different types of inspection which we use. Now let us discuss each of these inspection in a little greater detail. We will start with patrol inspection. The patrol inspection means the inspector will go from machine to machine and do the inspection near the machine itself. That means as soon as the products are produced on the machine, the inspector will go there and he will check and inspect it and say whether it's acceptable or not acceptable then and there itself. So, so this is useful in a continuous production industries because production is continuous. Inspection will also go along with the production. Here, if at all any error or discrepancy in manufacturing, that is the noticed immediately it can be corrected. That means the inspector will go there. If the machine is set to a wrong value, that's why the defects are coming. It can be noticed quickly. It can be corrected immediately so that the remedial measures taken in time will avoid the spoilage of large quantity of work, wastages. These things will be avoided as we are doing the inspection near the machine immediately after the production. There is not much handling of the machine. That is, if it has to done, if it has to take from one machine to another machine, from the first machine it is inspected near the machine itself, then it is taken to the another to the next machine. Suppose you compare it with the inspection, the central room inspection, where after the machine is manufactured in the first machine, it is taken to another room, central room. Their inspection is done and it is brought back to the next machine. There is a too much of handling there, too much of delay. All those things are avoided in patrol inspection. Movement of the inspector from one area to another area can cause some sort of delay. So that is the same inspector has to move all from one machine to another. That means he has to be continuously in motion during the working period.
So this will result in inefficient use of the inspector's time. If the inspector was sitting in one place and continuously doing inspection, his time would have been utilized more efficiently. Now, because he has to move from place to place, his time is not utilized efficiently. If at all the inspection requires the precision instruments, suppose sophisticated instruments are required for inspection, we cannot carry it from machine to machine on the shop floor. So the inspector will have to manage with the general purpose machines. The sophisticated tools and the instruments may not be used in floor inspection. And finally, there may be biases, there may be arguments, there may be complaints, there may be a lot of heated exchanges between the worker and the inspector, because the inspector may say this is not acceptable, worker may argue that it is the acceptable. So there may be a lot of frictions when the in the borderline cases. So if something is in doubtful cases of the quality, so there will be a lot of the the discussion, there is a lot of the argument between the worker and the inspector, and sometimes the biases of the inspector may affect the inspection. If the inspector is very friendly with the worker, he may accept slightly poor quality. If the inspector is unfriendly with the worker, then he may enforce more strict the standards of testing. So this may result in some sort of bias. The other extreme is a centrum inspection. Here, all manufactured products are carried to a central inspection room, and inspection is done in the inspection room itself. For example, ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರೀತೀರಿ. ನೀವು ಬರೆದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ ಬಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ದು ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಫ್ಲೋರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್. ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಯಾವುದೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೂಮ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಯಾವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಇದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೂಮಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಥರ ಮೆಷಿನ್ ಮೇಲೆ ತಯಾರಾದದ್ದನ್ನು ಮೆಷಿನ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೂಮ್ಗೆ ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದೆ ಶಾಪ್ ಫ್ಲೋರಿಗೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೂಮ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್. ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್. ಇದು ಇದು ಫ್ಲೋರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ವರ್ಕರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಮೆರಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ದಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡನ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೂಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಹೈ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಷಿನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮೆಷಿನಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದು ಟೈಮು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರವೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಮೆಷಿನ್ ಇರ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಲೇ. ನಾವು ಶಾಪ್ ಫ್ಲೋರಿಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದ್ದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಸೆಂಟ್ರ್ ರೂಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ತರಬೇಕು ಶಾಪ್ ಫ್ಲೋರಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತದೆ. ದರ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಲೇ in transporting materials from the shop floor to the inspection room and bringing back from the inspection room to the shop floor. This is about the central room inspection. Now let's come to the 100% inspection. 100% inspection ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ 100% ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ಸಿಡರಬಲ್ ಡಿಲೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸಿದ್ರೆ ಟೈಮು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಐಟಮ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಓನ್ಲಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಈಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಬಟ್ ಇದು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಬೋಲ್ಟ್ ಇದ್ದು ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನೋಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಯು ಟಿ ಎಮ್ ಮೆಷಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಅದರ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಈ ಥರ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 100% ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ 100% ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ 100% ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್. ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್. ಇದು ನಾವು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ 100% ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಡಸ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಈಕ್ವಲಿ ವೆಲ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈವನ್ 100% ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ಶೂರ್ 100% ಎಕ್ಯುರೇಸಿ. ನಾನು 100% ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಅದರ ಮೇಲೆ 100% ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ 100% ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಐಟಮ್ಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎರರ್ ಇರ್ತದೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಫ್ಯಾಟಿಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ರಾಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ 100% ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಬೆಟರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ 100% ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಈಗ ಎಲ್ಲೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಸ್ಯಾಂಪಲನ್ನು ನಾವು ಎಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಅನ್ನ ಬೇಯಿಸಿದ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಪಾತ್ರೆ ಅನ್ನನ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗುಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಈ ಅಗುಳು ಬಂದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಏನು ಕೆಲವೇ ಅಗುಳು ನಾವು ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಡೀ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇದು ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲೋ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಎಂಟೈರ್ ದಿ ಐಟಮ್ಸ್. Okay, next, this is suitable for mass production. ಸೊ ನಾನು ಮಾಸಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲನ್ನು ನಾನು ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ನಾನು ಫುಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್. ನಾವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮೆಷಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮೆಷಿನು ಟೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ 3-4 ಪೀಸನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮೆಷಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸರಿ ಬಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಟೂಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್. ಈ ಟೂಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಟೂಲ್ಗಳು ಸರಿ ಇದ್ದರೆ, ಜಿಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಸರಿ ಇದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಗೇಜುಗಳು ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಅಸಂಪ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೂಲ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ದಿ ಟೂಲ್ಸ್ and the jigs and fixtures what we are using for manufacture, if they are in good condition, we can assume that the products will also be in good condition. So ಇಲ್ಲಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಫಿಕ್ಚರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ our assumption is that if the tools are in proper condition, the manufactured products will also be of good quality. That is the assumption. Obviously this works well for automatic processes. Next is assembly inspection. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ ಇದನ್ನು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬಟ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ we are in addition to testing individual parts, we are also testing the assembly to see that the operation and performance of the product as a whole is satisfactory. ಸೊ ಇಡೀ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್. ಕಾರ್ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಾಚ್ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ವಾಚ್ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್. That is, at definite intervals, we are we are inspecting the product, and if the inspection says that it is okay, we'll allow it to go to the next stage, otherwise we'll not allow. ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮುಂದೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲಸ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ, ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್. Next is operation inspection. Here, the work is done after each operation. ಪ್ರತಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಮೊದಲು ನಾವು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥ ಆಪರೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಆಪರೇಷನ್ ಮುಗಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಆಪರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು. ಅವರು ರಿಸೀವ್ ಆಗುವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆಪರೇಷನ್ದ ಮೊದಲು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಫೈನಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್. ಇದು ನೀವು ನೋಡಿರಬೇಕು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟ್, ಟೆಸ್ಟೆಡ್, ಓಕೆ ಅಂತ ಲೇಬಲ್ ಹೊಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ಒನ್ ಫೈನಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಫೈನಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಓಕೆ, we are releasing the product to the market. This is the final inspection. So this final inspection tells that now everything is ready, this can be sold in the market. The pilot piece inspection ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this is also fit for a product layout. ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೇಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆಷಿನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಫಿನಿಶ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ there will be a sequence of operations before the material is converted from raw material to the finished product. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಪೈಲಟ್ ಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪೀಸನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಪೀಸನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಪೀಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಪೈಲಟ್ ಪೀಸು. ಅದು ಪೈಲಟ್ ಪೀಸ್ ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲೈನನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ರೀಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ದಿ ಪೈಲಟ್ ಪೀಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಸೆಟ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪಾಸ್ ಅನದರ್ ಪೈಲಟ್ ಪೀಸ್. ಇಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪೈಲಟ್ ಪೀಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್, I will start the actual production. I will open the production line for manufacturing. If that pilot piece is also not good, I will have to reset my production, the machines and processes. So that is the pilot piece, the inspection. So I will start the line only good product starts coming out. ಪೈಲಟ್ ಪೀಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲೈನನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕೀ ಆಪರೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್. ಕೀ ಆಪರೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ಗಳು ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಆಪರೇಷನ್ಗಳು ಈಸಿ ಇದೆ, ಕೆಲವು ಆಪರೇಷನ್ಗಳು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋ ಈಸಿ ದಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ಬಟ್ ದೆರ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ in a production which are difficult and where the operators commit mistakes. ಕೆಲವು ಆಪರೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನಾನು ಆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅರಿಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅವನಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಈಸಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೀ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾತ್ರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಈ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕೂಡಿಸು, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ we are inspecting only key operations here. The key operations are the operations which are difficult and where the operators are likely to commit mistakes in this key operation. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೀ ಆಪರೇಷನ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಕೀ ಆಪರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅದು ಕೀ ಆಪರೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ನನಗೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಣ್ಣ ಮೈನರ್ ಆಪರೇಷನ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ ಕೀ ಆಪರೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್. And lastly, this is endurance inspection.
ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬಾಳಿಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅನದರ್ ಆಪರೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಲ್ಬ್ ಅಬ್ಬು ಉರಿತದೆ, ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಬೇಕಾ, ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಪರೇಷನ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಗಿಯರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಈ ಗಿಯರು ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಅವರ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಡ್ಯೂರ್ ಅಂತ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್. ವೆಲ್ ದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, we discussed these things in today's class. We discussed what is inspection. It is a determinative function to ensure that the poor quality items do not reach the customer, and we have seen the difference between the inspection and the quality control, and we have seen the objectives of inspection. We have seen the functions of inspection department, and finally we have also seen the various types of inspection. That's what we discussed in today's class. We'll look into some MCQs on inspection. We ensure that defective products do not reach the customer by doing, obviously, quality control, controlling, inspection, validating. So inspection is the right answer, because so that is the very definition of inspection, to ensure that poor quality or defective products do not reach the customer. Inspection is a progressive function, recursive function, recurring function, determinative function. This is the right answer. Determinative is the right answer because this is determinative ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ yes or no. It will say whether it is acceptable or not. So that is a determinative function. MCQ, if the inspection is a determinative function. Next is, which of the following statement is true? Quality control is part of inspection. Inspection is part of quality control. Quality control and inspection are independent activities. ಇದಂತೂ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. So they are not the independent. ಇದು independent ಅಲ್ಲ. They are related to one another. Inspection and quality control are done in sequence. ಹಾಗೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸು ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್. ಇದು ತಪ್ಪು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದೊಡ್ಡದು. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿಗರ್ concept. Inspection is a smaller concept. Next is, which of the activity is not done by quality control department? Maintaining machines in good operating conditions, maintaining complaints division, investigating causes of poor quality, rehabilitation of defective goods. ಇದನ್ನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಪುವರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಡಿವಿಷನ್, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನವ್ರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಬಯಾಸಸ್ ಪ್ಲೇ ಎ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಇನ್. ಪರ್ಸನಲ್ ಬಯಾಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ನ ಮುಂದೆ ವರ್ಕರ್ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ತಯಾರು ಮಾಡಿದಂಥ ವರ್ಕರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಷಿನ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಯಾರು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ನೋ ಡೇಟಾಗಳೇನು ಅವನ ಹತ್ರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿ ವಿಲ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗಿಗೆ ಬಯಾಸಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಬಯಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಪರ್ಸನಲ್ ಬಯಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಬಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಬಯಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಕೀ ಆಪರೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಯಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ದಿ ಬಯಾಸಸ್ ಪ್ಲೇ. Inspector, when he goes from machine to machine, he meets the worker and does the inspection there. There may be a lot of personal bias. Next is, in case of destructive testing, we cannot go for sampling inspection, pilot piece inspection, 100% inspection, none of the above. 100% destruction, destructive testing, this is the right way we have to go. ಇದಕ್ಕೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ 100% ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್
100% testing means 100% destructive test ali. So this is the right answer. Right answer is here. We cannot go for 100% inspection when we go for destructive testing. Next is to ensure that a machine works as a whole, we have to use dash inspection. So ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮೆಷಿನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅನ್ಬೇಕಿದ್ರೆ we have to go for the first piece pilot assembly endurance. Right answer is the assembly inspection. And to estimate how much time the product will withstand severe operating conditions, we have to go for dash inspection. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಮೆಷಿನ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ we have to go for four answers are petrol inspection, endurance inspection, pilot inspection, sampling inspection. ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್. ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅದು ಎಂಡ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತದೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. The time of inspectors are effectively utilized in petrol inspection, central room inspection, key operation inspection, endurance inspection. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದು ಟೈಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೂಮ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. He will be using in sitting in one place. He'll be using highly sophisticated the inspection tools and he'll be doing inspection very efficiently. Last question. The difficult task where the operators are likely to make mistakes are called key operation, complex operation, repeating operation, intensive operation. ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು key operation ಅಂತ. Key operations are the operations which are difficult and where the operators are likely to make mistakes. So that is the key operation. Thank you.